Okay, hello. Let's begin our lecture. Today we'll talk about introduction to natural language processing. It will be a rather short lecture where we'll speak about main tasks that are present nowadays in natural language processing. And then we'll discuss about some pre-processing steps that usually occurs when dealing with text data. And also a bit of information of the course in the beginning. We dealt with your concerns about the syllabus of our course and switched it a bit from pure NLP course for Model 2 and upcoming, and added some other deep learning fields into corresponding topics. For example, when we'll talk in details about transformer adjector, we'll also cover vision transformers and so on. But of course, some topics that are pure and specific for natural language processing will be dealt as pure natural language processing. Okay, and also if you're interested in your grades for exam and quizzes, I think the exam results should be available to the end of this week, but our team will try to hurry to provide you results as soon as possible. Okay, so about natural language processing. Historically, this has been one of the first applications of and tasks of computers, and to make the computer understand the human language it was challenging, but it was one of the primary tasks for many decades. And I think the first researchers in this field dated as 1960s or something like that. Исторически вообще NLP одна из самых старейших областей машинного обучения в частности, но и в принципе, когда мы говорим про вообще взаимодействие с ЭВМ, да, NLP — это одна из старейших дисциплин, которая возникла, и каким-то образом заставить компьютер понимать естественный язык, это было достаточно давняя задача, и первые исследования, наработки на эту тему, они датируются чуть ли не 60-м годом прошлого века, может быть, и раньше. Ну, конечно, так далеко в историю мы погружаться не будем. Текущее состояние данной области очень сильно изменилось, но так или иначе мы посмотрим на те основные задачи, которые в данной области решаются и решались до этого и в текущий момент решаются. Okay, so the main applications are the following. Of course, you can think of a lot more applications, and I want to warn you that the information provided in this slide are not business applications, but the high-level tasks. And of course, for some sorts of business application, you can treat these tasks differently and maybe combine them
in the way that it satisfies your needs. Okay, so one of the simplest task in NLP, and it's simple only for this how we state our task. It's quite straightforward in this way. This is text classification. So we have the whole text as a sequence of symbols or sequence of words or sequence of sentences that this is the level of abstraction that we'll speak a bit later. But you have your text and you have some predefined classes for this text, and you should classify the text in some of these classes. So this is a classical classification task. You've dealt with it a lot of times. And methods for classification in particular for classification are the same as for any other classification tasks. So the exact methods to construct the classification hyperplane are the same. It doesn't matter that you deal with natural language processing, some tabular data, or computer vision, or speech data. Methods for classification are still the same whenever the domain that you're dealing with. What's different is the way that you present your data to input it to your classifier. Таким образом, да, основное, что следует понимать про классификацию текстов, я думаю, тут все очевидно достаточно. Это очень банальная по своей постановке задача. У нас есть какое-то множество текстов, и нам необходимо классифицировать его на заранее заданные классы, построив какие-то разделяющие поверхности между, в пространстве, в котором мы отображаем наши тексты, да, и таким образом мы получаем принадлежность текста к тому или иному классу. Здесь, что важно понимать, да, что, в принципе, по большому счету, все, в каком бы домене вы ни оперировали задачи классификации, на самом деле методы для именно вот построения самого классификатора, да, они не сильно меняются, несмотря на то, что с чем вы работаете. Вы можете работать с изображениями, вы можете работать с звуковыми дорожками, вы можете работать с текстами, вы можете работать с какими-то табличными данными. Но при этом сам классификатор, да, то есть вот именно сам метод, который вам строит условно разделяющую поверхность, он остается таким же. Да, то есть без разницы, вы используете тот же Support Vector Machine или перцептрон, да, многослойный для классификации изображений или текстов. Здесь все остается одинаково. В чем заключается основное различие между всеми этими предметными областями, по большому счету в том, как представить, собственно, данные перед подачей их в классификатор. И вот основное, то, чем мы занимаемся с вами вот и в текущем курсе, и, в принципе, чем вот эти различные области deep learning отличаются друг от друга, по большому счету, это в том, как мы строим внутренние скрытые представления наших данных, да, в какие векторные пространства мы отображаем эти данные, каким образом мы это делаем. После того, как мы это сделали, и дальше уже само решение задачи, оно не сильно отличается от домена к домену. Именно вот, особенно с точки зрения классификации, то, что говорить. Okay, and exact business applications of classifications are quite straightforward too. I think the most widely used are some news classification in, for example, news aggregators, or it can be spam classification in your email,
or some other sort of classification that you can think of. Another important subtask of text classification that is not pure classification task, but it is quite related to it. That would be text clustering. So we have some hidden text representations, some embeddings for texts, and then we want to cluster this text. So when we deal with clustering this, that's usually unsupervised task. So we don't have any gold labels for it. We usually have some limitations about number of clusters that is desired for this task, or we have some predefined settings for clusters, for example, maximum distance between members of clusters and some other stuff that would describe the internal structure of our cluster. This is also quite a useful task, especially when you deal with a large number of classes, and if you deal with a situation when you don't have predefined classes for your task, and it is implied in your system that you're building that number of classes will grow within the data available for the system will grow. And maybe this is the case when you will prefer to deal with text classification, deal with text clustering rather than text classification. Okay, so the next level of and next common NLP tasks are token classification tasks. And here we need to go a little ahead of ourselves and discuss tokens, but I think that the main intuition behind this term is known to you, and you know that tokens are some sort of elements that text is built of. There are a lot of tokenization algorithms for texts, and part of them we'll cover in today's seminar. Part of them we'll speak a bit later when we'll deal with models that are using these tokenization algorithms. But what you should consider for now is that tokenization can be usually word level or subword level, and thus you can have individual words for your tokens or some parts of words and each word will consist of one or several tokens. And so token classification is the task to classify each token of the text to some sort of class. One of the main, one of the widest used applications of this task is named entity recognition. So this is the task when you classify each token of the text to some predefined named entities, like persons, organizations, and so on. Таким образом, да, токен-классификация, ну, мы не говорили в деталях, да, что такое у нас токенизация, что такое токены, но я думаю, примерно на интуитивном уровне это понятие, оно вам знакомо,
да, и вы представляете себе, что токены на самом деле это какое-то разделение нашего исходного текста, да, на какие-то составляющие элементы. Здесь уже возникает, ну, тут уже можно много что говорить, и у нас с токенами могут быть отдельные слова, могут быть какие-то их, ну, в принципе, мы можем делать и словосочетания там токеном при необходимости определенных, это редко, да, ну, в принципе, можно так делать. Наиболее сейчас распространенные методы с теми, которые используются с state-of-the-art моделями текущими и с теми методами, с которыми мы будем подробно разбираться, это sabot tokenization, когда мы каждое слово можно токенизировать на одно или большее количество каких-то токенов. Но конкретно про это мы поговорим чуть попозже. Главное сейчас, ну, в целом понимать себе, что токены – это просто какие-то составные части, которые составляют с собой, ну, собирая которые вместе, да, мы получаем текст. Ну, и в целом так. И, соответственно, задача токен классификации – это задача классификации каждого из данных токенов на свой класс. Наиболее широко используемый конкретный бизнес-аппликейшн этой задачи, ну, и как бы то, что можно считать подзадачей просто по тому классу, по тем классам, да, которые мы выделяем, это задача Named Entity Recognition. То есть мы выделяем именованные сущности из нашего текста. Это могут быть какие-то персоны, организации, что-то еще, там, события и так далее. Естественно, ну и вот основная суть такая же, как и примерно как у текстовой классификации, да, но только мы не тексту всему в соответствии ставим какой-то предопределенный класс, а каждому токену из нашего текста. Окей. For one thing that you should notice about token classification, of course, we'll speak about this task a bit later, and we'll talk about the models that are useful in this task. But right now, I think you can imagine one of the main differences between text classification and token classification is that usually in token classification you have much more class imbalance than in text classification. Of course, you can have text classification tasks that are not balanced in sense of in case of classes too, but token classification tasks are mostly tasks with class imbalance. Why is this happening? Because a majority of tokens won't have any specific class, and thus this class, empty class, will be major for other classes, and we need to deal with it both in case of models, and we should try to implement our model that way that it can efficiently deal with this problem, with this issue. And also we have to avoid some metrics that are common for text classification and move to prefer some metrics that are more class-wise, that can deal with individual class in separate ways. So usually accuracy, that is quite classic metrics for classification tasks, is not applied in token classification task, and it because accuracy will be much biased by major class and become meaningless.
For token classification, we usually use some metrics like F1 measure, which is harmonical mean for precision and recall for each class. And then we somehow average results of each class and acquire the average metrics. То есть, что важно еще иметь в виду про токен-классификацию, конечно, мы про это позже детально поговорим, но понятная идея, что вот из-за того, что у нас большинство токенов в нашем тексте не имеют никакого класса, ну, это логично по обстановке задач. Конечно, мы можем придумать задачу токен-классификации, где у нас было бы более-менее сбалансированное количество классов, и также мы можем придумать задачу текст-классификации, где у нас наблюдался бы сильный дисбаланс в классах, но тем не менее зачастую в реальных случаях токен-классификации у нас классы очень не сбалансированы. И основное, что из этого надо выносить, то, что для оценки качества таких задач не совсем подходят наивные метрики из текст-классификации типа accuracy, на которые бы при своем классическом применении, да, она бы очень была смещена относительно как раз-таки нашего major класса, и по сути мы бы получали очень хорошее значение accuracy, потому что у нас большинство токенов классифицируется в этот самый наш major класс, и все было бы достаточно здорово, но при этом такая система не решает адекватно нашу задачу. Поэтому, когда мы разговариваем про токен-классификацию, обычно имеет смысл говорить о каких-то метриках, которые считаются конкретно по каждому классу, зачем каким-то образом отсредняются. Ну, самая такая распространенная метрика, я думаю, вы знаете, это F-мера, которая считается как гармоническое среднее между точностью и полнотой по каждому классу. И потом мы либо макроусреднением, либо микроусреднением усредняем эти оценки по интересующим нас классам и получаем какую-то совокупную оценку производительности данного алгоритма. Okay, so that was token classification. Let's move on to the next task and speak about question answering. Question answering usually can be divided in two separate tasks, that is extractive question answering and abstractive question answering. What is the main difference? From until now, we've spoke about NLP tasks that deals with text and outputs some class probabilities for some instances of these texts, for in whole texts or for its individual tokens. But we haven't produced the texts on output. But of course, some of the tasks will be provided in generative format, and we'll have text for input, and we'll have a text for output. And thus, the difference between extractive and abstractive question answering and summarization, what we'll speak further. So in extractive task, you get text in input and output some elements of particular this text. You don't need to generate anything. And when you deal with abstractive tasks, you have pure generative task, and for input text, you have to generate the texts for output, not only some class probabilities. And for question answering, the main idea of this task is the following. You are giving the
two texts for input. One text is called context, and it is usually okay, and that doesn't matter for now. You have two texts. One is context and another is question. And your task is to find the answer for your question in the context, or provide the empty output. That will mean that there is no answer for this question in provided context. Here we come to difference between extractive and abstractive question answering. In extractive question answering, you should output the boundaries of subtext that you choose that your model chose for an answer in your input text. So you provide it with context, and you mark the boundaries of the answer inside this context, or return empty boundaries. When dealing with abstractive question answering, you output the answer for the text, but you don't get this answer from the context. Your model have to generate it on its own. Окей. Что можно сказать про экстрактивные и абстрактивные задачи, и в частности вот про question answering? Да, основная идея в том, что разница этих задач в том, что какие-то из этих задач это чисто задачи, такие же, как мы с вами рассмотрели до этого, про текстовую и токен-классификацию, то есть это задача, где вы на входе получаете текст, и на выходе возвращаете какие-то вероятности классов, что-то в таком духе. То есть вы не возвращаете в явном виде сами тексты. И в экстрактивном question answering вы делаете то же самое. На вход вы получаете два текста. Один из них – это контекст некий, а второй текст – это вопрос, обычно к данному контексту. И задачей является следующей. Надо найти ответ на вопрос в данном тексте. И в случае экстрактивного question answering ваша модель должна просто выделить тот фрагмент текста, который, на взгляд модели, являлся бы ответом на поставленный вопрос. И обычно это делается, что вы просто выделяете, это тоже очень отчасти похоже на токен-классификацию. Вы проставляете вероятности того, является ли это началом или концом вашего фрагмента, который являлся бы ответом для каждого из токенов контекста. И таким образом вы получаете ответ на вопрос. То есть, понятное дело, что с одной стороны вы возвращаете какой-то текст, да, но в данном случае вы не генерируете никак текст, и это нам будет принципиально, когда мы будем именно рассматривать сами модели, которые мы используем для тех или иных задач. Я думаю, мы отчасти с вами и трансформеры, и RNN посмотрели уже примерно, да, и вы так или иначе, я думаю, понимаете, что когда мы говорим про задачи экстрактивные, нам на самом деле нужен будет только энкодер-часть, либо трансформер, либо рекуррентной сети. Да, а когда мы говорим про какие-то задачи генерации, нам нужна будет и декодер-составляющая также, чтобы непосредственно формировать выходную последовательность токенов для нашей входной последовательности. И, собственно, вот это основное отличие экстрактивного и абстрактивного question answering, и суммаризации в том числе. То есть в случае экстрактивного мы выделяем какой-то фрагмент текущего текста в качестве ответа в качестве аутпута для нашей задачи. В случае абстрактивного question answering мы на основании контекста и вопроса генерируем ответ, опираясь, конечно, на контекст и на вопрос, да, но мы не должны быть не лимитированы только самими этими текстами, которые нам даются на вход. Okay. Next task, extractive summarization. It's, I think, quite straightforward from the
explanation of extractive question answering. In summarization task, we should provide the user with some summary of our input text. We can have some parameters for these tasks, like number of percentage of summary for this text, or length of our summary in tokens or symbols, something like this. But the idea that we should provide some annotation for our task, for our input text, that will be shorter than the inputted text, but it will mostly cover everything, all the information that was in the original text. When you deal with extractive summarization, usually it is done with the following pipeline. You score each sentence, for example, of text, or some other fragment of texts. You can be creative in this and use not sentences, but paragraphs of input texts, or chapters if you are dealing with very large text, and so on. This is completely up to you. But you score some subtexts of our original text with some scoring function, and then you provide user with only the most important, according to your scoring function, parts of your texts, and that is extractive summarization. Surprisingly, for some kind of texts, this rather naive techniques works quite well. And for example, for scientific papers and some texts like this, you can achieve quite good results in summarizing texts this way. Summarization have some quite tricky metrics, because it's not very straightforward to measure how much the provided text is applying the needs of text annotation. And the exact solution for this we'll discuss when we'll deal with abstractive summarization tasks and extractive summarization tasks in details. Okay, let's mention it right now. Abstractive summarization, as you, I think that you can guess that this is task of creating annotation for the text, but not with using any words or sentences or so on from original texts, not combining them in some way, but rather generating new texts that will be considered as annotation for the input text. Таким образом, для саммаризации с экстрактивной, я думаю, и с экстрактивной, с абстрактивной все примерно понятно. Основная идея экстрактивной саммаризации в том, что мы каким-то разрабатываем, это как бы один из подходов, да, но он такой наиболее распространенный для именно экстрактивной саммаризации. Мы разрабатываем какую-то функцию, которая бы нам, каждому интересующему нас фрагменту текста, это может быть предложение, абзац, еще какие-то части текста, тут нам без разницы на самом деле. Все зависит от того, какую задачу мы решаем, какие ограничения накладываются на ту аннотацию, которую мы должны в итоге предоставить. С помощью этой функции мы делаем скоринг тех или иных фрагментов нашего текста. И в итоге дальше, в зависимости от того, какой процент
итоговых аннотаций нам нужен, да, мы можем варьировать это то есть мы можем строить систему, которая возвращает аннотацию в процентах от текущего текста, можем строить систему, которая возвращает конкретное количество предложений для описания любого текста, можем как-то еще к этому подходить, это не так важно, но, соответственно, идея следующая, что мы просто ранжируем, да, наши предложения по вот этой scoring function, который мы придумали, и возвращаем тот топ, который попал вот в наш порог. А все остальное считаем менее важным. И таким образом формируем аннотацию. Я думаю, что, очевидно, да, что такая аннотация, она, с одной стороны, будет очень так себе с точки зрения такого связанного литературного текста, потому что, понятное дело, да, когда мы вырвем по каждому предложению, да, из, условно говоря, введения нашего текста, основной части и заключения, и склеим это вместе. С одной стороны, мы получим текст, который вряд ли будет вот таким литературным связанным и хорошим с точки зрения каких-то метрик читаемости. Но, с другой стороны, если от этого абстрагироваться, то таким образом для каких-то доменов можно получить сравнительно неплохие результаты, именно вот с точки зрения такой экспертной оценки. То есть, да, действительно, если задавать не прям супер маленькие пороги для формируемых аннотаций, можно получить аннотации, которые достаточно приемлемы с такой обывательской точки зрения и действительно как-то примерно отражают тот смысл, который заложен в самом большом тексте. Но абстрактивная саморизация тоже все достаточно понятно. Да? Тут вообще задача для модели сводится к написанию аннотации, к генерации, да, аннотации для нашего входного текста. Okay, so the next task that we'll speak, it's I think the one of the most classical tasks for NLP, and it is quite this task is complicated, but it appeared a long time ago, and one of the first applications of NLP and researchers will dealt with machine translation task, but good and strong results for machine translation, especially for some languages that are far from each other, appeared not a long time ago, and before widely usage of transformers and attention mechanism, machine translation was kind of task that had a lot of solutions, but all of the provided solutions were quite unsatisfying and usually were very limited in practical applications. And the exact formulation of these tasks is the following. You get the input text in one language, for example, in English, and in the output, you have to provide the text in different language, for example, German or French. Таким образом, про machine translation, наверное, пояснять особо нечего, да, достаточно, я думаю, эта задача всем максимально знакома, и очень часто и с результатами вы так или иначе этой задачей взаимодействуете.
Задача сама появилась очень-очень давно, чуть ли не первые NLP-исследования были посвящены вот именно проблеме машинного перевода, но, как вы, я думаю, знаете, адекватные решения в этом ключе появились, ну, не так уж прям давно, и большинство из них появилось вот именно с того, что пришли, ну, с перехода NLP в основном на модели на основе трансформеров, потому что до этого крайне ограничено было то качество, которого могли добиться системы машинного перевода, ну и оно такое было, ну, не очень прям супер крутое, без применения трансформеров. Ну, с чем, то есть как бы это мы уже про RNN говорили, да, примерно представляем себе отчасти, с чем это было связано, но когда детально дойдем до этой задачки, еще, конечно, поговорим. По поводу входных-выходных данных, здесь, думаю, тоже комментировать нечего. На входе текст на одном языке, на выходе текст на другом языке, на, естественно, целевом. Про то, как мы меряем качество машинного перевода, тоже об этом поговорим чуть попозже, когда будем непосредственно уже прошу прощения, когда будем непосредственно с данными задачами взаимодействовать. Но, в общем и целом, там такая же идея, как с саммаризацией. Метрики есть, но они не настолько прям сходу интерпретируемы и понятны, как для классификации. То есть там все-таки есть какой-то простор для того, чтобы пробовать разные метрики использовать, и плюс периодически вполне возможно вам захочется каким-то образом экспертно оценить результаты ваших там, наработок в саммаризации или в переводе, просто потому что ну, в каких-то случаях метрику вам будет, возможно, сложно интерпретировать конкретное значение метрики. Okay, and let's finish our discussion of main NLP tasks with dialogue system that can combine many of tasks that we've spoke before. But I think the main idea of this task is clear to you. We have some agent that have to communicate with the user or with another agent, this doesn't matter, and it have to provide some replies for incoming user replics and texts. So it can be further divided in some subtasks. For example, that it should be the dialogue system that deals with agents that have some sort of behavior, or it's just responses with some sensible outputs and so on. But this is quite a big field of research, and the exact ideas behind the systems I think we'll cover a bit later. Okay, so now let's speak about one of the main things that differs natural language processing tasks from, for example, computer vision. One of the main differences is that we have different data input types for these tasks. This is obvious, of course, but it is what it is. So when we are dealing with text data, usually we have to do some pre-processing steps to make our data more suitable for our models. And
these preprocessing steps can differ very much from task to task and from the approach that you are using. And for example, if you are using for constructing word embeddings some more outdated techniques like bag of words representation or word-to-vec representation, you usually have to do much more preprocessing steps rather than when you're dealing with today's state-of-the-art applications, state-of-the-art models like transformers. And one of the main difference is that usually when you deal with some classical and outdated methods, you should, for example, clean stop words. Stop words usually considered frequent words that doesn't have a lot of meaning in the language. For example, it can be articles, prepositions, and so on. And when dealing with state-of-the-art models, usually you don't need to do any word cleaning. You should leave the text as it is and do only normalization or only tokenization steps that are provided in this слайд. Окей, теперь по поводу препроцессинга. Ну, мы на семинаре сейчас детально еще с вами поговорим, но здесь важно себе понимать, что по поводу препроцессинга гораздо больше внимания препроцессингу уделялось вот до появления, опять-таки, трансформеров и пайплайн препроцессинга, когда вы, например, обрабатываете текст с помощью, коллекции документов, да, с помощью модели Bag of Words. Ну, что это такое конкретно, мы, если кто не знает, чуть попозже поговорим, когда будем говорить про эмбеддинги. Но, тем не менее, просто это как бы самая простая статистическая идея о том, как представить нам множество текстов. Или вот там то же самое word-to-vec. Когда вы работаете с такого рода моделями, вам приходится делать такой достаточно heavy preprocessing. Вам нужно убрать по большей части все лишние шумные стоп-слова, которые слишком частые в целом в языке, да, но они не несут никакой смысловой нагрузки. Вам необходимо привести там по возможности слова к нормальной форме, сделать там стейминг, морфологический анализ. Об этом тоже мы сегодня на семинаре по большому счету поговорим. И тому подобное. И только после этого, по большому счету, вам следует уже применять непосредственно свои модели. Но при этом, когда вы работаете с текущими state-of-the-art решениями, вам, по большому счету, очень часто вот этот вот пайплайн препроцессинга, он очень сильно нивелируется, да, и сводится только к пайплайну токенизации по тому алгоритму, который у вас ожидает на вход модель. Ну, конкретно, большинство из них это какие-то сабворд алгоритмы токенизации. Об этом мы чуть попозже с вами поговорим. Okay, so let's talk a bit deeper in preprocessing as it is used in today state-of-the-art models. Usually it is
it contains the following steps. First of all, we have to somehow normalize our text. What we are implied to do in this step, we have to first of all we have to consider, for example, are we dealing with how are we dealing with case letters? Should we lowercase all of our data, or should we keep the inputs the same as they are? For example, for example, in text classification, it can be quite useful to lowercase all the input, and usually it can lead to maybe better results rather than using the both uppercase and lowercase words. But when you use some, you deal with some tasks like named entity recognition, which can be dependent in uppercase letters. Of course, today's models look much deeper than simply output the words that are uppercased in the middle of the sentence and deal with them like named entities. But anyhow, don't lowercasing inputs for token classification tasks or something like this can be still can be useful. Also, in normalization, usually you can deal with some stuff that can harm your further tokenization pipeline. For example, you can remove some additional spaces between your words and maybe deal with some punctuation issues and so on. Таким образом, под нормализацией понимают периодически достаточно разные вещи. Вот в том пайплайне, который мы с вами говорим, который относится именно к такому более классическому и немножко устаревшему обработке языка, обработке данных, когда мы говорим про вот, тот же самый word-to-vec, не word-to-vec, а PFDF, например, и bag of words, там зачастую мы часто можем под нормализацией понимать какие-то приведения слов к нормальной форме и что-то в таком духе. Вот для современных моделей мы очень часто этот этап пропускаем, и под нормализацией мы можем просто понять то, что мы каким-то образом приводим текст, ну вот таких, пока без всяких моделей, да, чем подобного, просто приводим к какому-то удобоваримому виду. Ну, например, если мы считаем, что нам это не нужно, да, мы можем сделать все слова lowercase. Кроме этого, мы можем удалить там дублирующие пробелы какие-то там, если у нас где-то табуляция стоит вместо пробелов, тоже это убрать ненужный перенос строк там, и так далее. То есть сделать какую-то такую предобработку. After normalization, we can pre-tokenize our inputs, and by that we mean that we split somehow our token input sequence to some tokens. Usually we can split by spaces, but also in some other tokenization ideas, this can be
punctuation symbols or some other stuff. Когда мы говорим про предтокенизацию, да, у нас основная задача просто разбить нашу строку исходную, да, на какой-то массив токенов. Пока мы не называем, да, это в явном виде теми токенами, с которыми мы можем работать, с одной стороны, но с другой стороны, это уже что-то, с чем работать можно. Самая наивная эвристика — разбить по пробелам, да, и вот получили, соответственно, какое-то количество тех токенов, с которыми мы дальше можем работать. Okay, so the next step, which is called model in here, is use some tokenization model for our pre-tokens. And here, when we can use several somewhat tokenization algorithms, or we can use, for example, morphological analysis to further get to make our tokens more consistent with each other, and so on. But in state-of-the-art approaches, usually in this step we use some pre-trained somewhat tokenization algorithm. And it is important to notice that in case of somewhat tokenizations, when we talk about pre-training, we don't imply that it was somehow trained with gradient descent or something optimization algorithm. In case of tokenizers, training is just a statistical process when we count frequencies of some tokens and some sub-tokens, and based on these frequencies, we decide which words will be split into sub-tokens and which words can be treated as they are. Таким образом, вот здесь дальше, да, когда мы разбили нашу исходную последовательность на какие-то токены, мы дальше применяем какой-то алгоритм уже непосредственной токенизации, который нам оправдан в наших текущих реалиях. И если вот мы говорим про текущие state-of-the-art решения, обычно это какой-то вот subword tokenization алгоритм, который к этому моменту у нас по большому счету должен быть обученным, но обучен он здесь не в контексте машинного обучения обычно, да, а обучен он в контексте того, что он видел наш корпус и на нашем, или какой-то другой корпус текстов, да, то есть мы тут обычно используем какие-то предобученные токенайзеры, да, но если у нас прям совсем какой-то супер другой домен, нежели тот, который они смотрели, да, мы, например, там обрабатываем текст из соцсетей, где очень много каких-то опечаток и там подобных вещей, мы можем заново, да, обучить алгоритм токенизации, но обучается он здесь не в смысле машинного обучения, еще раз повторюсь, да, а в основном в смысле сбора статистик про то, какие токены у нас насколько часто встречаются, и за счет этих статистик по различным правилам в различных алгоритмах, которые мы детально посмотрим, когда уже до них дойдем в рамках разбора самого пайплайна, работы с трансформером, мы смотрим, по каким правилам мы какие слова должны оставить, как они есть, а какие слова мы разбиваем на наши сабтокены. Точнее, какие слова мы разбиваем на отдельный токен. Ну и вот, как видите из этого примера, да, зачастую мы, скорее всего, с большей вероятностью, да, мы разобьем на сабтокены какое-то редкое слово, да, которое
нас может там в исходном словаре, да, не встречаться. То есть вот здесь today написано с пропуском буквы, ну, по большому счету, поэтому оно здесь и разбито на 2 токена. И большинство вот этих алгоритмов, они как раз-таки стремятся получить, ну, такое более сглаженное, да, представление для токенов в том смысле, что те токены, которые у нас прям очень редко встречаются, да, мы хотим каким-то образом все-таки поднять, условно говоря, частоту их встречаемости, сделать их не такими редкими. Ну, мы, понятное дело, что это в явном виде сделать не можем, но вот мы можем подойти к этому с 2 сторон. И, с одной стороны, в таких более классических подходах здесь использовался морфологический анализ, то есть мы обрабатывали нашу входную последовательность токенов морфоанализатором, который бы у нас, ну, тут, здесь по-разному, да, мы подробно это рассмотрим на семинаре. У нас может быть стемминг, может быть морфоанализ, но тут это сейчас не так важно, но смысл в том, что мы постараемся здесь приводить слова к какой-то нормальной форме, условно говоря, и, ну, то есть, например, для существительных это может быть там, ну, для существительных в русском языке, да, это может быть там единственный род, единственное число, мужской род. Мы с помощью вот каких-то средств нам доступных стараемся как можно больше количество слов привести вот к единому виду, да, чтобы у нас как не было настолько большое разнообразие наших вот входных токенов. С другой стороны, ну, вот здесь примерно при subword токенизации примерно та же идея возникает, чтобы максимально уметь устранять вот и какие-то out of vocabulary слова, и какие-то слова, которые написаны, ну, то есть на самом деле есть в словаре, но написано с ошибками, как вот здесь, да, мы такие слова разбиваем на несколько токенов, и, возможно, по отдельности эти токены будут более часто употребимы, чем наше такое вот странно написанное слово или слово, которого нет в словаре вообще, чем вот это слово целиком. And on the last step of our preprocessing pipeline, we add some special tokens which are useful for our model. And this is completely dependent on the model that you are dealing with. For example, here is presented the special tokens for BERT model, which requires the CLS token at the beginning of the sequence, and then a separation token on the end of the sequence or on the end of each sequence that you are providing the model. In BERT, you can have you can deal with 2 sequences at a time, and they must be divided with separation token. But this, of course, this post-processing step is optional. And for example, when you are building some sort of classifier with word-to-vec text embeddings, for example, I think you don't need to do any post-processing of your tokenized inputs. You just generate vectors for your texts and then build classifier. So post-processing step here is model specific and is required by some special models. And of course, when in modern pipelines and in high-level libraries like Hugging Face transformers, which is very largely spread in today's NLP, both practice and research. Usually all of these steps are hidden from the user, especially post-processing, and are done inside the high-level classes that you are provided by this library. So I think that is
enough information for today. In seminar, we will discuss in details some pre-processing and tokenization steps. First of all, we will discuss regular expressions. I think you are familiar with this instrument, and this is, of course, not NLP related topic in general, and you can use regular expressions in many other domains, but sometimes it is useful for text preprocessing, so we'll take a little bit of practice in this instrument. And then we'll speak about some libraries that are usually used for text tokenization and normalization, and try to use them on some texts. Okay, and next lecture we'll cover word embeddings in details, and we already spoke with you about general embeddings, but next week we'll speak in particular about how to build embeddings for words, and what can be the differences between word embeddings and some other general embeddings construction. Okay, and one other announcement. Don't forget then that from next week we have our schedule adjustments, and lectures will be on Monday on the first class, and seminars will be on the same time as they are as they were in Model 1. Okay, thank you for your attention. Do you have any questions? Да, слайды должны меняться, не менялись. Ладно, коллеги, да, прошу прощения. Ну, слайды я выложу, там их было не очень много, поздно заметил в чате. Ну, хорошо, все, тогда всем спасибо большое, жду на семинаре вас. До свидания.